Любі друзі, доброго дня! З вами фантастичні токс, шоу про літературу, книги, вино, фантастичних авторів, фантастичні книги та події. І сьогодні у нас ще одне зіркове інтерв'ю. До того ж інтерв'ю, в якому ми не просто зуміємо поговорити про книги, а й розпитаємо, як викликати полум'яного Бога, який спалить усіх токсичних людей на букву «Р» на віки віків. So welcome, ladies and gentlemen. We are the Fantastic Talks, 5 Ukrainian science fiction and fantasy writers. Welcome, everybody. We are here with another interview in our series with world-renowned authors. And today we're going to be talking with Rebekka Kwan, author of the popular trilogy, Hugo, Nebula, Locust nominee, and essentially a person with whom we have a lot of questions to cover as to how the histories is brought into fantasy, how the magic is brought into fantasy, and how does the real pain and suffering can be brought to fantasy. Welcome, Rebekka. Thanks so much for having me. I am video chatting in from a really small student dorm room in Italy, so apologies for the lighting and for my luggage behind me. This is the best setup I could get, but I'm very excited to chat with you. Нагадаємо також, хто ми є і що будемо робити нині під час стріму. Мене звати Дар'я Піскозуб, я авторка технофентезі-машина, і зі мною сьогодні 3 прекрасні дами, серед них і письменниці, і перекладачки. So my name is Daria Piskuzub. I'm a Ukrainian author, and today with us we have 2 beautiful writers and one non-less beautiful translator, ladies. My name is Natalia Dovgopol. I am a historical and fantasy fiction writer from Ukraine and based in Athens for a few years already. I'll pass my word below. Hi everyone, I'm Hanna Litvinenko. I'm a translator and I have translated the Poppy War series into Ukrainian. This was a great experience and such a good challenge for a translator with so difficult and strange sometimes names of characters. Всім привіт! Мене звати Ганна Литвиненко, я перекладачка, переклала трилогію «Макова, війна» на українську. Це був дуже цікавий досвід, і хоч інколи і доволі важкий через дуже цікаві, часом дивні імена персонажів. So a couple of words as to how this will look like right after our third lady presents herself. Svetlana, can you hear us? Svetlana, I think something is with the internet because the picture is stuck. Yes, definitely, it's stuck. Okay, so let's maybe jump on, and as soon as Svetlana has her internet connection, we'll be back to her. So a couple of words as to how we're going to be doing this interview. So ladies and gentlemen, everyone here will be posing questions in English. The Ukrainian translation will be appearing in text form on the screen, so we will not be translating the question. But once Rebekka is done replying in English, I will be the one trying to relay everything she said in Ukrainian. So, любі друзі, нагадаймо кілька слів про те, як працюватиме наше інтерв'ю. Всі запитання будуть озвучені англійською мовою, і у випадку, якщо вам необхідний український переклад, він з'явиться у текстовому форматі на екрані. Утім, як тільки Ребекка відповість англійською, я перекладу все послідовно українською. Нагадаємо також дуже важливі речі, що сьогодні, як і завжди, ми збираємо на госпітальєрів. Це є волонтерська організація медиків, що рятує людське життя на передовій. Ми закликаємо вас донатити. Зараз у нас в
чат закинуть номер карточки, він також з'явиться у нас на екрані. І також ми нагадуємо дуже-дуже важливий момент. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і не забувайте зазирати на наш Patreon, тому що наші патрони мають можливість задавати запитання нашим зірковим гостям. So Svetlana, is your connection better? Can we pass the word to you? Yes, hello for everyone. I'm Svetlana Taratorina. I'm from Kyiv and I'm the author of sci-fi and fantasy novel. But now I'm in a safe place, and in my safe place is not good internet, and sorry for me, but I'm very glad to see you all. Вітаю, мене звати Світлана Тараторіна. Я пишу фентезі і науково-фантастичні тексти. Я з Києва, на жаль, зараз я не в Києві, і там, де я є, не дуже добрий інтернет, тому заздалегідь перепрошую за якісь технічні моменти. Поза тим, я дуже рада всіх бачити, і щиро вірю, що сьогодні у нас буде просто фантастичний ефір, тож підписуйтеся і ставте лайки. So I guess it's time to start. So let's start with the first question. We were actually discussing with the girls what each of us thought the Poppy War is about. So we understood that maybe the best course of action to start would be to actually ask you, what is the trilogy about for you? Is it about the interpreting Chinese history through the prism of fantasy, or maybe is this the story of viewing how a person can start as a hero and transform into something much worse? That's a really difficult question. I think the Poppy War trilogy is about all of those things. I'm a scholar and a former debater, so when I come up with my story ideas, it always starts in the form of an argument. I think about what intellectual, historical, cultural issue I want to pry apart, and then I think about how I can build a story around it. And some of the motivating questions for the Poppy War trilogy were how to explain the very violent events of 20th century Chinese history. So things like the Second Sino-Japanese War, the Chinese Civil War, the Cultural Revolution, the Great Famine, etc. And this is related to the question of how to explain historical atrocities and human behavior, because something that always really bothered me a lot learning about such events in history classes is how antiseptic and clean and distant these things feel. We think this is something that happened in another country, it happened in another century, this is something that could never happen again, it was an atrocity, and this is not something that human beings like us are capable of. And we feel very distant from that history, but it wasn't so long ago. So I wanted to explore what leads human beings to commit violent atrocities, what led to things like the 1937 Nanjing Massacre, and what were the cultural conditions that made the Cultural Revolution possible. Now, a third question that's related to those first two is, how does a character like Rin, the main character, come to power, and how does she transform from someone with only the best of intentions to someone who is responsible for the deaths of millions of people? As somebody who studied Chinese history, I was really always fascinated in the character of Mao Zedong, and more broadly in the question of how do dictators like Mao and Stalin, for example, what explains their psychology, what led them to do the things that they did? Are they really just evil psychopaths? Did they just want millions of people to die? And that's one possible answer, but I think a more interesting question to explore is, how can it be possible for someone to have only the best of intentions and truly be an idealist and want the best for their country and really want to bring about glorious revolution and make so many mistakes and evil decisions along the way? And this, I guess this is something that's very pertinent to what Ukrainians are going through right now. I've been thinking a lot about the rise of communist movements in the middle of the 20th century as a response to World War II, as a response to imperialism. And there was a period during the Cold War when there was all this true, genuine excitement within the Soviet bloc, within the communist world, cosmopolitan,
community where they felt like this was truly something good that they were trying to bring about. There was all this movement of artists and young students and intellectuals between Russia and China and countries in Africa, recently decolonial states. And there was a time when revolution was imagined to be the same thing as liberation and freedom. So I'm really interested in how we got from that period of idealism and hope and excitement to the very dangerous and damaging regimes of communist parties today. And how do those movements fall apart? Why do revolutions fail? I've been talking for a long time now, so I'll let Daria translate, but those are some of the issues entwined with why I wrote The Poppy War. So I'll try to cover everything. So, відповідаючи на це питання, тут по правді і перше, і друге. І це було і намагання проаналізувати історію, і подумати, як же людина із героя стає лиходієм. Якщо глянути в корінь цього, то скажу, що я науковиця, і я страшенно люблю дебати. Усі книги для мене починаються із запитання, а чому так сталося? Намагання проаналізувати, що трапилося, яким чином так склалося, які соціальні, культурні чи економічні чинники вплинули на те, що певна ситуація такої склалася. Також для мене дуже важливим була спроба проаналізувати і переосмислити неймовірно трагічну історію Китаю ХХ століття, серед яких і громадянська війна у Китаї, серед яких і японо-китайська війна, серед яких голод та нанкінська різанина. Яким чином можна пояснити трагічні історії, як відбулися, як ми можемо зрозуміти, що створило їх, що на них вплинуло. Зрештою, ці речі були не настільки давно. Здавалося би, що ніколи більше вони не повинні були би трапитись. І завдяки цьому ми можемо проаналізувати для себе, а що таке повинно трапитись, аби із надії, і із піднесення, із абсолютно позитивних переконань зросло щось абсолютно жахливе і нелюдське. Стосовно відповідаючи про Жінь, то для мене важливо було зрозуміти, як людина, яка має цілком найкращі переконання і хорошу мету, може перетворитися в когось, хто, по суті, є винним за смерть мільйона людей. З цієї точки зору я намагалася проаналізувати таких постатей, як Мао Цзедун, чи, скажімо, Сталін, людей, які, мовляв, стартують із планами ідеалістичними майже, як відновити певну країну, як збудувати певний режим, а при тому скочується в репресії, скочується в вбивство, скочується в неймовірні страхіття. Це дуже близьке мені, як і розумієте, дуже близьке зараз Україні. Зрештою, я багато думала про те, як у ХХ столітті зародився Радянський Союз, як відомим став, як ідеологія комунізму прийшла як наслідок Другої світової війни та розрусі, що панували після неї. У момент, коли вона з'явилася, коли комунізм і Радянський Союз запанував на території Радянського Союзу, було перше ж відчуття радості, певного якогось прозріння, що ось далі ми можемо фіксити наші проблеми і працювати краще. Але знову ж таки, після цих революцій, що мали на меті принести якусь переміну, були далі репресії, були далі цілком нелюдські акти агресії. І зрештою, якщо підсумувати все це, яким чином хороші якісь побажання персонажа і загалом якесь бажання змінити країну на краще перетворюється в режим, який є мало терористичним, як він впаде, і що було причиною цього переламу із хорошого на зле. І, власне, я ще додам, там були аналогії з Україною, так? Ребекка, власне, згадала те, що говорили в коментарях, що так, те, що відбувається з Україною, це теж дуже резонує з її текстом. So we just... Please go ahead. Okay, thank you for the answer. And the second question is, the trilogy is based on real Chinese history and mythology. And what came first, the idea of the book or the history behind it?
That's a very difficult question as well, because those are the same thing to me. I always write about history. So I majored in history in university, and now I'm in a PhD program where I study literature, but the kind of literature that I'm interested in is literature that responds to contemporary events, to historical events. I'm very interested in writers who use fiction to reflect the troubles of their time. So history and novel ideas are the same things in my mind. Is somebody speaking? Not here. Anyone? Could you please check if there isn't anything else happening around you? Oh, no worries. That's okay. I think you can continue. Okay. Then the other thing I'll say is I started writing the popular trilogy when I spent a year living in Beijing, and I'm Chinese American, so I grew up in the US, and I left China when I was very young. So I hadn't really seen my grandparents for many years. I hadn't spoken to anybody in Chinese for many years. I didn't really have an understanding of Chinese history because that's not what we're taught in American public schools. They don't teach us very much history about anything at all in American public schools. So while I was there, I was learning all this stuff for the very first time. And I was also having conversations with my grandparents for the first time because my Chinese was finally good enough that I could speak with them. And I was just stunned by the things they were telling me, their experiences during World War II, my grandfather's experience in the military, the things they went through, the things they suffered. Later, I went on a trip to visit my father's parents, and they were showing me the bullet holes in the home where my father had grown up that were left by Japanese troops. So encountering all this history for the first time, I thought I really want to find a way to preserve this and crystallize it into a story. And at the same time I was learning about the 1937 Nanjing massacre, I read a book by the journalist Iris Chung, and that was one of the first nonfiction books that made this massacre well known in the West. Before then, nobody had really talked about it. I certainly hadn't read about it, and I remember being very angry that something like this wasn't taught in World War II history courses. So I think it was all those things, studying that history, wanting to preserve it, and wanting to bring it to an audience that doesn't really think about these things that motivated the writing of the trilogy. This is actually something that is very close to Ukraine because we've not only had a very turbulent history of 20th century, but we didn't even maybe understand up until February 24th, the extent to which it was unknown to the world and how much we were close in it. And those things very greatly affect the world thinks of you, the way it perceives you. So a lot of people perceived us as essentially part of Russia, not because we were not vocal, that we're not, but because there wasn't an experience, and specifically literary experience, that explained to people for whom it's something very distant that this is what happened and this is what we are product of and this is how we were all affected. So I'll try to translate everything about that. Повторюся, і це питання також дуже складним, адже для мене ідея книги та історія, яка лягла в її основу, неймовірно переплетені. Це тому, що я отримала бакалаврат як історикиня, а також зараз я отримую PhD із літератури, до того ж не просто література, а література, яка є відповіддю на певні травматичні події. Література, яка дозволяє прожити і пояснити певні досвіди іншим. Це завжди мене приваблювало. І зрештою все перемінилось для мене, коли я приїхала під час навчання в університеті у Пекін. Я сама іммігрантка, і коли була малою, переїхала із Китаю до Америки, і тривалий час я не бачила своїх бабусів і дідусів. І, власне, потрапивши у Пекін, я почала писати Макову війну, яким чином це трапилось. Я не відчувала, по правді, зв'язку із своєю історією, не відчувала її у тому плані, що у американських школах не вчать, які трагічні події відбулися у решті світу. Нас, по правді, не вчать майже нічого.
втім, я зустрілася зі своїми бабусями і дідусями, і насправді зрозуміла, наскільки близька мені вся ця історія. В одних бабусів і дідусів я почула про те, яких труднощів отримував мій дідусь, коли був частиною армії. І тут вже від себе дам ремарку, що йдеться про цивільну війну в Китаї між націоналістами та комуністами. В інших бабусів і дідусів я побачила насправді дірки від куль в стіні будинку, де вони жили, і це були кулі, які залишилися там іще з часу японсько-китайської війни. У той момент я відчула великий зв'язок з цією історією, я хотіла написати про це. Адже зрештою, великою мірою, це дозволяло мені відчути зв'язок із ними, і з країною. Більше того, в той час я вивчала нанкінську різанину 1937 року і читала книгу американської дослідниці, яка, власне, першою відкрила цю трагічну історичну подію решті світу. Прочитавши це, я зрозуміла, що я хочу пояснити, відчути і пережити ці події, дати їм якусь характеристику і пояснити їх світу, і зрештою відчути себе частиною всієї цієї великої історії. Wow, that was a tricky one. Let's continue. Is for me, is for you. Characters beyond good or bad is one of the reasons why we love the Poppy War so much. The book gives primary and secondary characters a chance to be multifaceted and do both good and evil for right or wrong causes. What was it writing characters that sometimes might be very far away from what we'd considered humane? I hate reading fantasy novels where the characters are good all the time or when the villains are bad all the time, because I don't think it's very realistic. And if I ever met someone who only did virtuous things, I would think they were so annoying. So I think from the first place, I write characters who do good and bad things, who have very gray senses of ethics, who have weaknesses, who have flaws, because I think that's just human. And I think all of us are like that. And we might like to think we would always do the right thing in an emergency. We would like to think that we would save a baby from a burning building or put our lives on the line. But when we're really tested, I think a lot of us are more cowardly and selfish and small than we would like to think. And that's not a bad thing. It's just what it means to be human. So for each of the characters in the Poppy War, I wanted to give them very strong reasons for why they acted, why they did. So no one is ever acting from sheer cruelty or sheer hatred. Everybody is acting because they truly believe that their vision of politics, their vision of what's best for the nation, their strategies, their ideals, they truly think those are right. But I like to use their interactions to create a war of ideas and show that even people with the best intentions can be flawed if they're not listening to their advisors. And even people that are considered cruel in the books might actually have good reasons for what they're doing. I think writing the main character, Rin, was a really interesting exercise because Rin makes all the wrong choices. She hurts so many people. She does things that by the end of the third book, there's not a single reader who can say that they were on her side. But you want a protagonist that readers do in fact want to follow for 3 books. So you don't want someone who is just disgusting from the outset. They have to have some kind of charismatic allure. And the trick to writing Rin was that even when she's making all the wrong choices, she has reasons that readers can empathize with, can understand. And I wanted to make my readers think, oh, if I were in Rin's shoes, would I really have chosen something different? And the more I can ethically trouble the reader and make them wonder about how they would have acted and where their morals really lie, I think the more complicated the books become and more interesting and accomplished they are. So I always try to push my readers into very messy and difficult situations because I think fiction that is too easy is presenting a lie about the world, and more lies about the world are not what we need right now.
Я ненавиджу читати романи фентезі, де усі протагоністи завжди поводяться, мовляв, вони добрі, і всі лиходії завжди лиходійні. Я люблю реалістичних персонажів, які можуть робити хороші вибори із поганих причин, які можуть робити із абсолютно хороших причин вибори жахливі. І, зрештою, всі ми хочемо думати про себе, про те, що ми неймовірно хороші, праведні, чесні і повні чеснот. Однак, чи означає це, що в якийсь момент ми оберемо рятувати дитину із палаючої будівлі? Чи означає це, що ми зробимо ту праведну дію, яку ми, власне, означимо як праведну? І я говорю це не для того, щоб засудити когось із нас або сказати, що хтось робить щось погане, а, власне, це означає, що ми люди. І усі персонажі, як головні, так і другорядні у «Маковій війні», в цьому плані дуже людяні. Кожен із них переконаний, що робить правильно. Кожен із них має власні інтереси, факти, через які він так думає. Кожен з них має певні конфлікти інтересів, через які він може робити погані вибори. І зрештою, усі вони люди, вони роблять правильний вибір чи поганий. Вони помиляються чи впевнюються в тому, що слід було зробити саме так. І зрештою, так як хороші люди можуть мати погані причини зробити щось погане, так і жорстокі, жахливі люди можуть мати, як вони самі вважають, певні хороші причини для чогось. Мабуть, Жень у цьому плані є дуже хорошим зразком того, як персонаж може зробити абсолютно усі рішення неправильні. Рішення Жень доходять до того, що вона шкодить людям, які навколо неї, що вона, зрештою, вважає, що робить краще, а робить усе найгірше. І, власне, до кінця книги ніхто вже, до кінця трилогії, ніхто вже не вірить, насправді, що зробив би як вона. Але з іншого боку, це змушує нас задуматись. А якби я був або була на місці Жень, що би зробив я? Як би мій вибір відрізнявся від її? Власне, у тому, наскільки велика етична дилема для мене самої, коли я думаю про певного персонажа, настільки мені і цікавіше, зрештою, із ним працювати. I started talking, but yes, my microphone was off. So for me personally, I didn't feel that much empathic towards Reen. But then it was really interesting to follow her till the end of the trip, and you don't want, you know that it won't be an easy solution, but you still kind of cheer for Reen. You want her to succeed. Like for me, that was really important. Я кажу про те, що я дуже співпереживала Рін, не самого Жінь, так, в українському перекладі, не з самого початку, але зрештою хотілося, щоб вона досягла успіху. І тут є коментар, що в азійській традиції часто поганці дуже складні і потім стають друзями протагоніста. So, Rebecca, there is also a comment that in Asian tradition, very often the bad guys are very difficult and later they become the friends of protagonists. I don't know if you agree with that. We also have something similar in your book, right? I don't know if that's so much an Asian tradition as it is just a really fun trope that's in a lot of genres. I think I picked it up from watching anime when I was a child, but I love when the bad guy from the first book becomes a good guy in the third book, because there's a much greater enemy and they have to reluctantly team up and join forces. I think there's so much delicious conflict and banter and interactions you can do with that. So most certainly I like playing with that trope, and it's definitely in my book. Додам, що не певна, чи це є із, власне, азійський якийсь тренд. Я точнісінько вихопила любов до таких драматичних перетворень із лиходія в друга головного героя від аніме, де, власне, дуже сильна ця дихотомія, що вороги стають друзями. І, зрештою, це дає величезний азарт відчувати, як змінюються люди, і який бенефіт дає історії те, що хтось був ворогом, а став другом.
And my big question is, usually in fantasy or science fiction books, the war is just a metaphor. So to show between the metaphor between the forces in the conflict, or just background. And in Poppy War, we see that the war itself is really honest. And it shows the post-war society as well in very honest colors. Was it your goal to make it like this? Yeah, absolutely. I was trying to write about warfare in a more careful and honest way than I'd seen in a lot of fantasy fiction. I think I grew up on fantasy novels that really romanticize war and make it seem like this thrilling, abstract thing where the heroes are just being valiant on the battlefield and doing cool stuff, like the Lord of the Rings movies where Legolas is shooting people, you know, left and right. And it seems like warfare is just this playground for our heroes to show off their skills. But that fictional interpretation of war leaves so many things out. First of all, it represents warfare as something that can start and end very neatly, and I think that's absurd. You have a lot of fantasy trilogies where the war ends in the third book, and that's it. The victors go home. They're the new rulers of the kingdom. The enemy forces, I guess, just disappear, and everyone forgets the war happened and move on, and there's peace in the land. And that's never how war works. Conflict resolution is so difficult, and I mean, not to state the obvious, but that's what you guys in Ukraine are dealing with right now. It's not a new war that's happening. It's the ongoing eruption of a conflict that's been going on for a long time. And those scars are very difficult to patch over, and defeated forces remain, and those conflicts erupt and break out again. And it's very, very difficult to deal with the things that divided society so much that they went to war in the first place. So I wanted to write about wars that never ended. At the end of the Poppy War, Rin does something so horrific that she thinks, that's it, I wiped out the enemy, it's all gone. But by the start of the next book, in fact, now there's just a civil war, and even the Muganese soldiers that she thought she had destroyed, they're still operating in her homeland. There's still rogue bands of soldiers out there that need to be dealt with. People don't just pack up and surrender and go home. It goes on. And the point of the Poppy War trilogy was to show how persistent war is and how it keeps breaking out, no matter how many battles are fought or how many times our heroes have thought they won. Another thing I wanted to focus on was the material impacts of war for people that are not the main characters and not the heroes, because in a lot of fantasy novels I read when I was growing up, we would have our heroes go through a village, they would save the village, they would fight the enemies, and then just move on. And we never got the perspective of the people who are being impacted by the conflict. We never thought about what it means when so many people have to become refugees because of warfare, what that means for crops, what that means for famine. It starts this whole flood of social problems that can't be neatly tied up with, oh, the enemy is dead now and everything is fine. So I wanted to write from the perspective of the victims, and I wanted to give them a voice to show the actual impact of what it means to declare war on an enemy. And that's why you have very graphic scenes, for example, in the Poppy War, where Rin goes to the city of Golin Ніїс, which represents historically the city of Nanjing, and discovers the aftermath of horrific war crimes. And I try very hard not to let the reader look away from the page. I wanted to emphasize how graphic and awful it is, to take away from this romantic idea that war is something that you can train for and win and prove your worth in and find value in, because war is none of those things. It's just horrific and should have never happened in the first place. You know, I actually very much agree with what you've said, and I've read Poppy War multiple times. First when it came in English, so it was way before the invasion. Second time was when the Ukrainian translation happened, and it was
a bit different, because when you see something in your language, you connect with what you feel as a citizen. And then we read it in parts after the war started. And the reason I reread it for the third time was that as a person who's always reading fantasy and loving this escapist capability of using fantastic world as a metaphor for some problems, if I took a fantasy book and the war there was this romantic, almost this duel of fates thing, it felt honestly like a slap in the face. Like, I won't say this is not how it looks like, this is not what it feels like, so why would someone glamorize it? And while the first time I read the most horrific parts of the book, and I felt appalled by what I read, scarred by what I saw, the third time after the war started, I felt like now I understand why you wrote it this way, and now I understand that if I wrote something about the war, I would not be able to write it in a different way. So I think what you struck there is very important, specifically for Ukrainians. So let me translate all that. По правді, я справді хотіла написати війну реалістичною. Я не люблю, коли у фантастиці війна щось штибу сутички, чи просто майданчику для того, аби дві протиборчі сили, два персонажі або дві події могли зіткнутися і зникнути. Для мене дуже нереалістичним є те, що ось у якомусь царстві, забавлянстві була якась війна, і ось і все, вороги зникли, війна забулася, усі повернулися до життя, власне, таким, як воно було до того, усі зуміли відновитися, і немає ніяких наслідків війні. А по правді війна ні скілечки не є такою, і ви в Україні це дуже добре розумієте, це, що війна не є романтичною, війна не є легкою, війна не є прямо однозначною до всього, що відбувається, і зазвичай лишають ці такі колючі залишки, які впливають на багато різних подій. І, зрештою, в кінці першої книги, тут буде маленький спойлер, тому я попрошу тих, хто буде дивитися нас в записі, перемотати, а тих, хто не читав, закрити вуха, очі і рахувати до 10. У кінці першої книги Жінь спалює за допомогою Фенікса усіх мугенців, і вона впевнена: все, я перемогла свого ворога, я перемогла його, а ось починається друга, і вона бачить, що мугенці ще залишилися в її рідній землі, що вони досі вчиняють лихо, і при тому, що навіть коли мугенців нема, проблеми все одно залишаються. Ось тут входить другий пункт – це вплив війни на неперсонажів, на усіх людей, які населяють оцей фантастичний світ. Тому що війна насправді приносить з собою величезний набір соціальних проблем, як от переселенці, втрата посівів, посухи, розрухи економіки тощо. І, власне, тому я хотіла питати, що таке повнокровна війна, наскільки вона є складна, наскільки вона руйнівна. Наприклад, коли я писала розділ про Голін Ніїс, який надихався на нанкінську різанину, я намагалася зробити все так, аби читачі не перегортали сторінку, прочитали все, що я написала, однак при цьому запам'ятали, що війна – це жахливо, війна лишає шрами, і після війни ти не просто підіймаєшся і продовжуєш жити як раніше. Вона змінює все. Вже не спойлери. I'm mute again. Yes, we're reacting on the spoilers on the chat because we're still waiting for the third book to be translated into Ukrainian. Or actually, maybe it's already translated. If Anna can tell us, yes, it's already translated. Yes. I have sent it. Yes, I have sent it to my publisher before the new year, something like that. It's already done.
So we are waiting for the third book in Ukrainian now, and for the so for some people there is still a few spoilers too. So don't worry, we stopped them. I said, okay, everyone who hasn't finished the first book yet, close your ear. So don't worry, we can continue. We have a couple of questions. Yeah. Okay. I see that some people in the chat are really worried. So there are questions to be heard. Yes, please put the questions, and some of them we will read today. So there is this question about the the perception of the war, of something that is happening now by Asian countries like China and India, that while this conflict between Ukraine and Russia has the clearest resemblance of imperialistic wars of conquest of the past, surprisingly enough, the international response was, let's say, the weakest in countries like China and India. How should Ukrainian authorities and intellectuals frame the message about the war and war crimes in particular to make the biggest impact in Asia? Well, I don't know. Дар'я, треба перекласти запитання? I don't think so. Let's go right ahead with an answer. All right. Okay. I don't know very much about Indian politics, but I can explain the Chinese reaction to the war. You have to understand that it's the communist revolution and the narrative of revolution as a response to imperialism, as liberation, as leading the third world into a glorious future is a fiction. And it's a story constructed by the Communist Party in order to continue legitimizing the regime. So China likes to paint a picture of itself as a country that has suffered at the hands of Western humiliation, which is true. The West did very terrible things in China, but this is the cycle of past pain and current rise that keeps the government in power. That's how they explain their actions to everyone and justify their rule. But it is, at the end of the day, an authoritarian country, and it is not concerned with the self-determination and liberation of people in Ukraine. It does not see parallels between what happened to China in the 1830s and what Ukrainian people are going through right now. If anything, it is more convenient for China to not do anything politically, because why would they? And this is not a justification of the PRC regime. It is just my understanding of why China will not stand with Ukraine. But I'm talking specifically about the Chinese government here. I think there are a lot of Chinese people, well, there are a lot of Chinese citizens who have bought into disinformation pushed out by the state, who do think the war in Ukraine is justified. And there's just nothing you can do about that. Social media disinformation and state narratives are so strong and so widespread. I'm not sure there's anything anyone can do about that. But at the same time, there are a lot of Chinese citizens who feel repressed by their government, who feel like they can't speak out, who would want to show more support, but are living in a country where they do not have real power to influence their government or ask it to make choices that they democratically agree with, because China is not a democracy. So it's very, very hard. But the root of your question, why wouldn't China show more support to Ukraine because it went through an imperialist war in the past? I think that's founded on the fiction that is really what the Chinese government today cares about. And it's not. It's an authoritarian communist regime that cares about staying in power. So I'm sorry for such a pessimistic response, but that's my understanding of China's position. I wouldn't call it, to be honest, pessimistic. I think our perception of optimistic versus pessimistic has changed drastically in favor of realistic. So don't worry. That was, I think, specifically the answer that everyone wanted. So let me translate it now.
Для мене важливо пояснити вам, що китайська історія неймовірно складна, і попри те, що так, Китай пройшов через таку ж імперіалістичну загарбницьку війну, як Україна, Китай зараз не підтримує Україну більше, тому що на чолі Китаю є комуністична партія. І комуністична партія зараз будує наратив, згідно з яким Європа завжди гнобила і не дозволяла Китаю рости, що їм треба противитися Європі, і що у них є власна правда, що оцей весь минулий біль, який тримає в собі китайський народ, що його треба націлити на спільне велике майбутнє. І це насправді шарада замість реальності. Окрім того, важливо сказати, що дуже багато дезінформації. Її настільки багато, що я не певна насправді, чи правди більше, можливо, правди навіть менше. У Китаї дуже багато дезінформації і дуже багато людей, що почуваються повністю безсилими проти цієї величезної машини режиму. І якщо, власне, повернутися до кореня, чому Китай не підтримує Україну більше, а вони не бачать, що Китай і Україна прийшли через саме. Вони бачать, що є комуністичний режим, який насправді, який цінує не те, аби перейти через певну свою історичну травму, який цінує те, аби насправді залишитися при владі. Це зовсім різні речі. Вибачте за такий негативний, песимістичний аналіз, однак це те, про що я вірю, знаючи китайську історію. Okay. Thank you. The next question from me is, in one of your interviews, you said that you didn't reread the Golin Ніїс chapter even once since it was based on the Nanking tragedy. For Ukrainians, the events in Голін Ніїс and Coeur d'Alene are very much reminiscent with events in Mariupol, Bucha, and other cities. And as a translator, I understand translating Голін Ніїs chapter now would be super hard, let alone reread it at least 5 times. How did you find the strength to write such a tragic moments of Chinese history, and how did you cope with it psychologically? Well, I'm more interested in your experience, Hannah, of having to translate that during this time. But as for how I coped while writing it, it was very difficult. I was also very young. I was 19 when I first wrote the Poppy War, and I was learning this history for the first time. So I think it was quite a psychological shock. And I've never gone through something like that by myself, and it was enough of a psychological shock to know that it had happened in the country where I was from. And I was very depressed for a long time. I would write for maybe 10 minutes at the start of the day, and I just physically couldn't write anymore. I had to go on walks. I had to listen to happy music. I had to think about literally anything else. And I think all my friends and my parents were starting to get very worried for me when I was working on that chapter, because it's one thing to read a history book or news article and think, oh, that's terrible, and move on with your day. But the artist has to constantly be thinking about it, turning it over in their heads, making it vivid, trying to think about it as vividly as if it really happened in order to write honestly about it. And putting myself through that was hard. And I don't think it ever gets any easier, and I don't think it ever should get any easier. But obviously that's nothing compared to the experience of having to translate and write about atrocities while you're literally living through them. So I'm more interested in what your experience translating these books has been like. The first part of the Poppy War I have translated in 2019, I think, or 2020, but now it was so horrible to understand that in my country the events is going as much similar as in Golin Ніїс, and I can't even imagine how I would translate these parts now. I am happy that I have already done it, because it's so much differently now.
when I saw this in our news. Скажу, що для мене навіть більш цікавим буде почути відповідь перекладачки про те, як їй вдалося перекласти епізод про Голін Ніїс після того, що відбувалося в Україні. Я була дуже юна, коли написала цей епізод. Мені було всього-навсього 19, тож психологічно витримати це було нереально важко. Я писала буквально там хвилин 10 і далі мусила перемикатися, мусила гуляти, слухати музику, спілкуватися з людьми, бо інакше я не могла нормально функціонувати. І мої друзі, мої родичі і моя родина переживали, бачачи, як це на мене впливає, бо це не може не впливати. Це є щось, що тебе травмує, що тебе руйнує як людину. І при цьому всьому це не було настільки страшно, якби це було, якби я насправді мала це пережити як очевидиця. Тож, мабуть, так, це мене руйнувало, але це не настільки страшно, як, скажімо, це було би писати, перекладати вам. Тож Ребекка запитала нашу перекладачку Ганну Литвиненко, як вона почувалася, перекладаючи Макову війну, на що Ганна запевнила, що, слава Богу, перекладала першу частину книги ще в 19-му році, тож не відчула ці події так, як відчула би зараз. Однак, якби вона була змушена перекладати зараз, то не факт, що вона могла би це перекласти. And my question is about maybe Rin, because you said about Mao Zedong and Stalin, and I wonder, what do you think? Is the path warlord always the transformation from the hero into the tyrant? And why do you think about Rin's path in this way? Exactly in this way. I was trying to get closer to understanding the psychology of somebody like Mao Zedong, how he could have climbed to power, how he could have turned on his own people, how he could have become so paranoid and tyrannical and megalomaniacal. It's a long English word. You don't have to translate it, Daria. And after writing the popular trilogy, I'm not really sure I come that much closer to understanding him, because I feel like there is still a gap there between making mistakes and just making evil choices, like happily letting millions of people die because you're unwilling to admit that you're wrong. And there's just something that will always be fundamentally inexplicable to me and impossible to understand. But what I did come closer to understanding through Rin's character is how easily power corrupts you and how easily you can, in fact, turn on people who are supposed to check you, who are supposed to give you good counsel and restrain your worst impulses. Because the more power Rin accrues, the more she likes using it. And also the more terrified she is that everybody is secretly plotting against her or out for her life. And because in many cases she's justified in thinking so. But that kind of isolating effect of power means that she's completely detached from reality. No one's there to tell her that her ideas are bad. She doesn't trust anybody to. By the end of the third book, and this is a bit of a spoiler, so cover your ears if you're worried, her closest friend Kitai, who's been the one person who has restrained her worst impulses through the whole trilogy, she doesn't even trust him anymore. She won't listen to anybody. And once you're in a place like that, you're completely unleashed and you have no grasp on good or bad or reality or fiction anymore. There was a photograph circulating right around when the war started. At least we saw it a lot in the West. And it was of Putin sitting at a table and all of his advisors were really far away from him because nobody wanted to give him COVID. And I don't know if the story is true, but the narrative was he is so isolated by his position. He doesn't listen to anybody. He is a madman who, and there's not a single person on earth who can tell him he's wrong anymore. And that is so dangerous and terrifying. I think that's what happened to Mao, and that's what happens to Rin at the end of the trilogy. And it's that kind of isolating, corrupting influence of power that
I learned through the process of writing the books, and which I now very much worry about when our leaders make terrible decisions. Швидше я скажу, що намагалася зрозуміти когось такого, як Мао Цзедун, тобто проаналізувати для себе, які вибори, які потреби, цілі і бажання зробить людина, що перетвориться на такого мегаломаніака, наскільки сильно можна перетворитися на монстра. І при тому, написавши трилогію, я зрозуміла, що все одно не розумію Мао Цзедуна. Я не можу для себе знайти відповідь, чому він став таким, чи є якась причина, через яку можна його виправдати, тому що є поганий вибір, а є вибір, який приносить зло. І поганий вибір – це помилка, а вибір, який приносить зло – це мільйони смертей. І тут також важливо помітити, що влада викривляє людину, наскільки вона її спокушає і перетворює. Зрештою, чому Жінь робить неправильні вибори? Не тому, що вона знає, що вони правильні, а тому, що влада, яку вона набуває, відрізає її від реальності, спотворює її бачення, спотворює її сприйняття інших, і, власне, це травмує близьких її людей. Зараз буде спойлер, любі друзі, закрили вушка. В кінці книги 3 у Жінь є найкращий друг Китай, і вона не вірить навіть йому. Не вірить, власне, тому що вона вже не вірить нікому, влада настільки викривала її, що більше вона ні в що не вірить. Була фотографія, яку дуже багато бачили у західному світі на початку російського вторгнення в Україну. Це фотографія, де Путін сидить за столом, а всі його радники неймовірно далеко, між ними ціла відстань, між ними величезний простір, тому що всі бояться передати йому ковід. І я вважаю, що, власне, тут аналогічна ситуація, що всі настільки далеко і нікому він не довіряє. Ніхто не може, ні однісінька людина в цілому світі не може переконати його, що ти робиш щось неправильно. І зрештою це стало з Мао Цзедуном, це стало з Жінь. There is something that I have just came up with as a response to what you were saying, and as a person from the people who've had like long time with tragic events, or like 400 years of fighting with Russia for independence, then this war in 2014. Before 24th of February, when the invasion started, I had the feeling of there is history and then there's present. So I felt that there was this tragic history of my people, but it does not have to define me, in a sense that as a writer, I can not write about it. I can essentially be aware of it, but still I can be sort of the next generation after the war, the one that is allowed to be more free thinking, that is allowed to be more careless or something. And then the invasion started, and I felt like mind crushed by the fact that it did not stop, and I'm not the next generation that is free from it, that there isn't such a thing as free generation. And I've read that your grandfather was part of the nationalistic army during the conflict between the communists and the nationalists in China. So did you ever felt the same, that you are not part of the history, and the history that you wrote about, it's not just history, so it can continue tomorrow, and in 20 years it can turn all around you, head over heels? Have you felt that you're essentially responsible for being a continuation of that story? This is something I've struggled with as I've continued along my writing career and gotten used to having a more public platform and being a public intellectual. I, like you, used to think I was part of the generation after the war, and my role was not to be involved in politics, but to chronicle what had happened before and make art about it, and represent it in a way that we could all learn from it and make sure it didn't happen again. And
the state of politics in the United States right now is extremely depressing. I don't know if you guys know about the recent Supreme Court rulings that have just been passed, but within the space of like a week, we lost so many rights, and it really does feel like a shocking moment in history where we're backsliding. So that narrative of constant progress and a march towards liberation, and the thought that we're the lucky generation and all of these terrible things happened in the past, that illusion has completely gone away. And it's not just my grandfather who was deeply involved in history, my father as well, who has been a very big influence on me. He was at the Tiananmen Square massacre in 1989. He was a student at Beijing University, and he watched his friends being shot and killed in the streets. And this has had a very big impact on him. It's something that he'll never be able to forget, that deeply affects him still today. So as I started publishing, we've had lots of talks where he's told me that I have to be responsible for what the choices that my generation makes, because we're living in a very bad chapter of history right now, and I constantly struggle with what are my ethical obligations as a writer, what can I say publicly that will have an impact, what can I do with my influence and and I don't have all the answers. It's something I struggle with constantly. I just try to make the right choices when I can, but that most certainly is something that I also think about as well. I don't have all the answers to that either. Every single time I think I've come to some realization that lets me proceed from that into the future. There is always something that comes back, and you can't really escape that. Отже, я запитала Ребекку про ставлення історії як до минулого і теперішнього. Мовляв, я до війни відчувала, що є оцей вагончик трагічної історії, який ми всі переживаємо. Однак, якщо я покоління, яке народилося після того, то я можу бути свідома цієї історії, я можу знати її, я можу остерігатися її повторення, однак при цьому я маю волю цього покоління, яке народилося після оцих всіх поганих подій, покоління, яке має змогу насправді бути трошки безтурботнішим і не трагічним. А тоді почалося вторгнення 24 лютого і розбилося на друзки це уявлення, тому що ця трагічна історія, яка мучила Україну, вона нікуди не зникла, вона не закінчилась, і ми є прямим зв'язком з цим світом. Я запитала Ребекку, чи вона вважає так само, і на що Ребекка сказала, що так, для неї насправді це теж дуже складне питання, і тим більше складне після того, як вона видала цю трилогію. Причиною цьому є те, що тепер, коли вона письменниця, тепер, коли вона має можливість говорити гучно про якісь проблеми, це стало ще важливішим. І не лише її дідусь був великою частиною китайської історії, дідусь Ребекки був у армії націоналістів під час цивільної війни в Китаї, де за владу змагалися комуністи та націоналісти. Її батько був свідком різанини у Тяньаньміні, і це щось, що він запам'ятав назавжди. Щось, що вплинуло на нього і стало його важливою частиною. І коли вона стала авторкою, він сказав, що тепер ти повинна нести відповідальність за все, що ти говориш. Ти повинна нести відповідальність за майбутнє, яке ти формулюєш. І, по правді, політика в Штатах зараз така до біса кепська, не відчувається позитивненько, все не відчувається, що ми безтурботне покоління, відчувається, що ми маємо величезну кількість проблем, і ми відповідальні за те, аби зробити світ кращим. So let's depart a little bit from all the dark stuff, because we have enough of that. So we do have something a bit more light to wrap the interview with. So I wanted to ask you whether you're a planner or a pantser. I'm a pantser. I can't plan anything. I think the reason why is because I can't write a scene unless I'm very excited about it, and I can't get excited about it unless I'm right there. I can smell the air, I can feel the grass, I can see the faces of the characters and hear their voices. And that's why it's impossible for me to think about stories from a bird's eye perspective. It just feels too abstract and strange to me. So
I always just write scenes that I think are cool, and it becomes this very messy, ridiculous assortment of words, and then I have to go back and impose a structure and outline and delete so many scenes, rearrange them, change the names of characters, deal with plot inconsistencies. It is the messiest writing process of anybody I know, but I can't do things any other way. Отже, я ні скілечки не планую. Вибачте, невеличка ремарка назад. Я спитала Ребекку, чи вона належить до архітекторів письма чи садівників. В українській мові немає такого дослідного перекладу, однак Джордж Мартін сказав, що всі письменники поділяються на архітекторів та садівників. Архітектори все проплановують, сюжет, конфлікти, персонажів, абсолютно все, і пишуть за конкретним планом, тобто планувальники. А садівники – це посієш якісь квіточки, та й подивимося, що воно таке зросте, ми не знаємо, що зросте. І, власне, Ребекка відносить себе до цього другого типу, вона ні скілочки не планує, саме тому, що вона пише якраз тоді, коли вона захоплена чимось, коли вона чує голоси персонажів у себе в голові, коли вона відчуває запах там природи, в якій її наступна сцена. Однак, що це створює? Це створює неймовірно величезну купу слів, яку потім треба прибирати. Вона повинна робити структуризацію тексту, вона повинна викидати певні сцени, вона повинна додавати інші і повинна, по суті, прибирати оцей неймовірний фестиваль лайнечка. І вона не в курсі, чи є хтось ще буквально, що має настільки хаотичний та деструктивний для неї процес, як є. Okay, and the last question, what did you feel when the Poppy War became a 2018 Nebula Award nominee, and then the whole trilogy was shortlisted for Hugo 2021 in Best Series nomination? How do you feel about literary awards in general? I felt more excited about them than I would now. Because the secret is awards don't really mean all that much unless it's like the Pulitzer Prize or something. Awards don't really boost sales, and what awards reflect is recognition from a small number of voting people, and that's very sweet, and it's nice to have that recognition. But I have read a lot more books that didn't win awards that I think are amazing than I have read books that did win awards that I thought were just okay. So I was excited, I was grateful, but I don't think anybody should be writing for awards. They're very arbitrary and silly, and there's all this politics behind the scenes involved. But I think the only reason why anyone should write is to take pleasure in the craft and to seek clarity with their own story. You should always write for yourself first and foremost. So awards are nice, but I honestly don't think about them very much. Thank you. Отже, Ребекка насправді у момент, коли отримала ці нагороди, більше раділа їм, ніж, мабуть, раділа би зараз. І скаже вона, мабуть, те, що неймовірно приємно було їх отримати, але зараз вона розуміє, що це не сильно то й впливає, що правда в тім, що багато є книг, які вона читала, які абсолютно ніяк не отримали премії. І важливо для автора не гнатися за преміями, а, власне, писати для себе, для того, що вони відчувають. So I think we've had a very prolific hour of a discussion. Let's see if there is anything we need to look into in the chat section. There was one question about the triumvirate. It's trifecta in English. See, it's this mess with translation. So you have in your TikTok account that you will have a prequel about the trifecta. Will this story be authentic, or we will have some kind of some kind of real events interpretation? I can't say anything about that.
So it's a big secret. We will be waiting for that. And do you know if there are some other books going to be released in Ukraine? I know that Babel, which is my 4th novel, will be coming out in Ukraine. We received the offer for Babel the day before the war broke out. So it goes back to what we were saying about how life goes on and you have to do the things that make life worth living. And we're all very in shock and admiration of our Ukrainian partners, but we've loved working with them. And I'm really excited for Babel to be out in Ukraine. So I'll translate now, but there is a very small remark that I think would be interesting for you and your agents. So in Ukraine, almost all of the publishing is centered in Kharkiv, the second biggest city, and the one that is in northeast. So it's very close to Russia, and it's very heavily bombarded, and it sustained a lot of damage, and it's still being bombarded daily. And that was like a month into the war. So when you're not in a shock, but you're in that state when you felt what's happening, my editor, who is working at the, who's actually the editor Ukrainian for your translation, he texted me that, please finish up writing your text. I'm right now sitting in a subway, hiding from the artillery fire. And like, what is preventing you from finishing your piece? And the answer to that was actually very simple. Is when you have curfew for like 18 hours during the day, you need to keep yourself occupied, because otherwise you just get crazy. You can't really function then. And for the publishing house, it was incredibly important to feel alive, I guess. So even though when they were bombarded, they were still working on. Even the designer who made the poster for our interview, she did it in between moving in and out of Kharkiv during the bombardments. So the manager texted me, here is the poster, but I'm sorry, we can't finish anything else on it because the UI designer is running away from the work because she's being bombarded. So it's very surreal, but that gives a very good understanding of the tenacity of Ukrainian people and the fact that we're not going to let the occupant forces win in any way. That's incredible. Thank you for sharing. Розказала трошки нам Ребекка про її нову книгу. Вона не може нічого сказати нашим глядачам про приквел, про трайфекту, тобто про імператора, хранителя та імператрицю, я не пам'ятаю, що вона українською називається. Однак, що вона точно може сказати, це те, що 4-та книга, яку написала Ребекка, англійською «Бейбл», українською «Вавилон», вийде у видавництві «Жорж». І наскільки нині говорила з видавництвом, то от уже починатиметься робота над перекладом. Тож це, я думаю, буде чудовим способом, чудовою нагодою знову поговорити із Ребеккою. Rebecca, we are really thankful for the time you found here today to talk to us. Throughout today and this hour that we've been talking about, we were able to gather 7,343 hryvnias. This is a lot considering how much time the economy is not really working. We are extremely happy about the fact that you've shared that the Babel is going to be published in Ukraine, and we're looking forward to the possibility to have it read, and not only read, but maybe even discussed with you. We're hoping that you were able to feel how vibrant and active is your Ukrainian fan base. And essentially, thank you for being here with us today. Thank you so much for having me. It was really wonderful to chat with you all, and stay safe. Любі друзі, ми зібрали 7,343 гривні під час нашого стріму, і ми закликаємо вас докидати ще гроші. Ми просвітуємо на наших соціальних мережах про кожну гривню, куди ми її переслали. Всі ми перешлемо на госпітальєрів. І зараз чудовий спосіб, чудовий час нагадати вам всім, що
підпишіться, бляха, на канал, поставте дзвіночок і вподобайку цьому відео, тому що я не знаю, як ви, а я вже готова читати «Вавилон» і запрошувати Ребекку знову до українських глядачів і обговорювати, що такого крутого історичного можна викопати з наших історичних травм, тому що гляньмо правді в очі, у нас цих травм багато, тому ми з Ребекою маємо про що поговорити. І у нас у Фантастичних Токс є Patreon, тож теж згадайте про це і допоможіть нам і далі запрошувати до нас на ефіри чудових гостей для того, щоб ви ще більше дізнавались про світових зірок фантастики, а ми ще більше їм розказували про себе, про те, які в нас неймовірна фан-спільнота і про те, скільки всього цікавого, окрім страшного, є в Україні, чим варто ділитися. Тож наш Patreon, він тут буде під відео, будь ласка, долучайтесь, це корисна справа. Once again, thank you, and Rebecca, have a great vacation ahead of you. Thanks so much. Thank you, everybody. Всім гарного дня!